আমরা কেবলই অপরের কুৎসা করি, খালি অপরের দোষ দিই, খালি শ্রীগালের মতো যেন খিড়কির দুয়ারের কাছাকাছি যায় ধূর্তামি করি। বাইরে আমরা কি সেই নিডরিয়া বাপ্পিতে মহোদের বংশের সন্তান, নাকি আমরা সবাই সব বেজন্মা ক্ষেত্রজ? প্রাণ দিয়ে তারা নিজ নিজ প্রাণটারে সওদা করেছে, আর আমরা কি করি? হাঁক দিয়ে বলে যে এই সম্পক নগরীর যত নিডরিয়া সদাগর ভাই, সেই সব আত্মার তর্পণ আজ আমাদের কাজ। আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য, আমাদের জয় কেউ ঠেকাতে পারে না। There is nothing left of those days except the resonance of that marvelous voice captured on audio, except his philosophy expressed in his literary experiments, his works of literature, except memories. It's a great shame that we, our culture, did nothing to document, to preserve his great, immense body of work. So, it's not easy to make a film on him. And yet, we'll try and take a journey. We'll try and piece together all the little bits of information and documentation that are available. And we'll try and delve deep into the recollection of people who knew him to try and create a portrait of one of the doyens of modern Indian theatre, Shambhu Mitra. What can I say about Shambhu-da? He was an inspiration to all of us in the theatre, and he was a legend in his own lifetime. You know, to quote Shakespeare in Julius Caesar, says, "Why man, he doth bestride the world like a colossus, and we petty men walk under his huge legs and peep about to find ourselves dishonorable graves." We don't find people of Shambhu-da's caliber anymore. Very few people. Because Shambhu-da was almost theatre personified. Total theatre. He brought commitment into theatre, he brought work ethos into theatre, he brought devotion into theatre, and the right attitude which could make theatre good. So all these things he brought, and he was a great interpreter, innovator. So as a director, he has been a very innovative and interpretative director, but intellectual director, not very impulsive director. It's not just enough to say to be a theatre director or to be a theatre actor, in which he was incredible, but to be a thinker about the concept of culture. That is important. And his total immersion in and dedication to the medium meant that he was always experimenting with theatrical form and theatrical concepts until he arrived at a language, a theatrical language, that was totally and uniquely his own. Poetry of the theatre happens on the stage. It cannot be explained in words. And if it could be explained in words, then it was not necessary to have theatre at all. The whole thing could be written about or talked about. Shambhu Mitra was born on the 22nd of August 1915 in Kolkata. His parents were Srimati Shatadal Bashini Mitra and Sri Sharat Kumar Mitra. Shambhu Mitra did not pursue an academic career after intermediate college and joined theatre at an early age. Mitra started his theatre career in 1939 at Rangamahal Theatre. Shambhu Mitra's earliest training was with Shishir Kumar Bhaduri, the legendary maestro of the then commercial Bengali theatre. He acted in the famed productions of Shishir Bhaduri, Shita and Alamgir, and absorbed the best of Bengali commercial theatre. The theatre in Bengal during this time was dominated by limited companies. Contents were
mythical and historical stories, or family dramas, some of which might have been comedies. But a change soon took over the era like a nor'wester. The worldwide turmoil during the Second World War and the struggle for freedom inside the country had an immense impact on the socio-cultural scenario. On the 9th of August 1942, the Quit India movement started and it shook the entire country, and within a year, in May 1943, the Indian People's Theatre Association, IPTA, was established. I was about 24 or 20, I don't exactly remember. By that time I have read a lot of plays. By that time I knew about the newer lines of thought. At that time I was a great admirer of Bertrand Russell and Aldous Huxley and all those people. And so naturally I was perhaps a different sort of person than the others who were. It's very difficult to say. All these things somehow didn't make me enthusiastic about being a member of a political party at that time. Shambhu Mitra joined the IPTA and started staging plays under the IPTA banner. 1942 অগাস্ট 1942 9 অগাস্ট 1942 In this darkness, all of us who are behind this scene, we all used to wail that like the destitutes, the Phandao Baba, Phandao, Maho, Phandao Ma. If you feel that there is any poetry, it was this sort of poetry. This was the poetry of the agony that we all felt at that time. This is Nabanna, the play that in 1944 not only created a sensation, but without exaggeration can be said to have heralded a new age in Bengali and Indian theatre. In the heydays of IPTA, we came across a play which really gave the essence of IPTA's movement. It was Bijan's Navanna, and I had the good fortune of seeing it. And I can never forget that experience of seeing that production and Shambhu-da's effort of coming across with his inner sentiments and sincere kind of commitment towards a struggle for better life, you might say. उस वक्त तो मैं आपको बताऊं कि हम जितने एक्टर थे हमारे भी आंसू आ जाते थे और सारा पंडाल होता था। अब उसका नमूना आप ऐसे देख सकते हैं कि सोचिए 10-20 हज़ार ऑडियंस में कितने गरीब लोग, मजदूर, किसान वैसे सब आ रहे हैं। तो पृथ्वीराज कपूर और कुछ बड़े बड़े और लोग, बलराज साहनी, वो खड़े हो जाते थे दरवाज़ों पर झोली लेकर के। तो उसमें आप सोचिए कि कम्बल, इतना सा चांदी का छल्ला, पैसे, इतना सब जैसे दिल में उनके लग रहा है लड़कियां हैं सब उनके छल्ले पहने हैं, तो वो भी उतार के उसमें डाल के जाती थी। इतने दिल से लोगों ने उसमें दिया। तो एक तो नाटक का कमाल कह सकते हैं, शंभू-दा का निर्देशन और जो प्रभाव उस वक़्त पैदा किया। तो मैं सोचती हूँ कि तभी से मेरे दिल में आ गया कि थिएटर में इतनी शक्ति है जो और किसी चीज़ में नहीं हो सकती।
just a proverb in English which said that a nation is known by its theatre. It's an old proverb. You see, I also felt that the theatre should be something which is one of the creative part of the society, whole society. It must reflect the society. Moreover, we find two more crucially important effects applied in Nabanna that created a novel and unique experience for the viewers. The first was use of lights and shades to enhance the realistic mood of the drama. And the second was adaptation of off voices, effects, and ambience. Shambhu Mitra met Tripti Bhaduri, a cousin of Bijan Bhattacharya, in IPTA in 1943. They got married on the 10th of December 1945. She was the key person throughout his theatrical ventures, and they came to be known as the most famous theatre couple of India. Ladly Mukhopadhyay, their only child, also grew up to be an acclaimed actor herself. Later, stemming from the IPTA, he was to found a group of theatre workers under the name of Bohurupee. There should be a team where all of us would be dedicated to theatre. All of us, each one will feel that he can only attain self-realization through theatre, by being connected with theatre, by doing all sorts of, which you call mean jobs, like the work of a coolie or work of a lightsman. You do everything to realize yourself. And I thought that we can make a team like that, where all will be devoted, will be dedicated. As his theatre practice evolved, Shambhu Mitra realized that no movement could succeed without professionalism, organization, dedication, and training. And therefore, discipline and dedication became as central to his project as the acting performance itself. The purpose was to present good and honest theatre, satnatya, by socially responsible actors. শিল্পী হয়ে ওঠার জন্যে এমনি এমনি হয় না, পরিশ্রম করতে হয়। সেই পরিশ্রমের জন্যে ওই রকম করে রিহার্সাল করাতেন উনি, যে রিহার্সালের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের ভাঙতে পারতাম, নিজেদের প্রকাশোন্মুখ করে তুলতে পারতাম রিহার্সালের মধ্যে দিয়েই। আমরা তো সবাই সব জেনে আসিনি, কিন্তু এইখানে এসে একটু একটু করে জানতে হয়েছে। তার জন্য এই জানার জন্য প্রথমেই উনি জোরটা দিলেন পড়াশোনা, থিয়েটার নিয়ে পড়াশোনা, দেশের বিদেশের। এটা লাইব্রেরির সূচনা হলো আমাদের, কী করে গলা তৈরি করতে হবে, বাংলা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য কী, এবং তার জন্য আমাদের সেই গ্রামারে, বাংলা গ্রামারের শুরুতে যেগুলো পড়ানো হয় না স্কুলে, ওগুলো বাদ দেওয়া যায়, ওইগুলো সেইগুলোকে দিয়ে শুরু করানো হলো যে উচ্চারণ পদ্ধতি কী হওয়া উচিত, কোথা থেকে কোথায় উচ্চারণটা হয়, ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ, প বর্গ, এই উচ্চারণগুলো কোথা থেকে হচ্ছে, কেমন করে হচ্ছে, যাতে আমাদের উচ্চারণটা সুস্পষ্ট হয়। সে উচ্চারণবিধি থেকে আরম্ভ করে, হাঁটা চলা থেকে আরম্ভ করে, সমাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কি হচ্ছে, এই কাজগুলো যে করলেন, বেসিক কাজগুলো, সেই বেসিক কাজগুলো দিয়েই কিন্তু একটা থিয়েটারের দলকে ভিত্তিটা তৈরি করে দিলেন। তো এই কৃতিত্বটা, এই ভাবনাটা, ভাবনার স্বচ্ছতাটা এবং পরিকল্পনাটা শম্ভু মিত্রের। এইখানেই তার মহত্ব, এইখানেই তার বড়ত্ব। The achievements of Bohurupee include the creation of an appreciative audience and an effective way of communicating with them through a curtain call, and the introduction of advertisements and content folders.
It started publishing a theatre newsletter or journal and organizing drama festivals to create awareness. These traditions are still very much alive. Bohurupee had also tried to include members of the audience for discussions. The levels of professionalism and perfect teamwork in every sphere of production that Bohurupee demonstrated had probably not been seen in Indian theatre before. Pothik, a saga of the miners, was staged in 1949. Chiratar, 1950, a portrayal of a rural farming population in the face of famine. And Ulukhagra, 1950, the story of the empty facade of a greedy urban lifestyle. All depict the society caught in mayhem. Bibhab followed in April 1951, bringing with it a totally new concept. ওরা একটা নাটক করেছিলেন বিবাহ নাটক, সেটা অভাব থেকে, অর্থাৎ আমার কিছু নেই, বাড়িতে লোকজন এসে বসতে দেবো কি, চেয়ারের মাইম করা হলো, চায়ের মাইম করা হলো, চা দেওয়া হলো, চায়ের মাইম করা হলো, অর্থাৎ কিছুই না নিয়ে স্টেজে উঠে একটা অভিনয় করা হলো। এবং সেইটি প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই, যাই হোক সেটা কিন্তু কোনো তৈজসপত্র না ছাড়াই অভিনয় করা, এইখান থেকে সমস্ত উচ্চারিত। অর্থাৎ একটা স্টেজে মিনিমাম জিনিস দিয়ে সাজানো, যা নেহাত প্রয়োজন, তার বাইরে কোনো কিছু নয়। Socio-political upheavals and a quest for understanding the deeper mysteries of life brought Shambhu Mitra to Rabindranath. Char Adhyay in 1951 brought about a new depth not only in subject matter but also in theatrical form. Shambhu Mitra believed that while Rabindranath's language was perhaps not suitable for everyday conversation, it was absolutely appropriate to express the deepest emotions and to raise a play to its finest heights, to carry it to its ultimate crisis. আমি ভিক্ষে নেব না তোমার কাছে। না, আমাকে সঙ্গিনী করে। লোক দেখিও না এলা, অনেকবার বলেছি আমার পথ তোমার নয়। তবে সে পথ তোমারও নয়। ফিরে এসো, ফিরে এসো অন্তু। অন্তু নিশ্চয় যেন তুমি চলে গেলে এক মুহূর্তে আমি বাঁচবো না, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার। আর যদি বা এ কথায় সন্দেহ করো, তাহলে একান্ত মনে আশা করি মৃত্যুর পর সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘটাবার একটা কোনো চলুন। আরেকটু দেখো না, কোথায় যাচ্ছে? কিচ্ছু জানি না। আমি তোমার সেবিকা, সেবিকা, আমাকে ফেলে যেও না, যেও। He remained completely devoted and focused on his art through a lifetime. And he combined in many ways some Indian traditions of theatre, of Abhinay, with a completely modern sensibility. He was the one who made Rabindranath, for instance, a theatrical reality. Otherwise, people used to think that Rabindranath is all very fine for reading and all that, but perhaps he cannot be converted into live, meaningful theatre. So I think here was a man who was deeply rooted in the Indian soil, if you like, but who was open to the modern influences, but accepted only those influences which he thought were in keeping with the general Indian ambiance. And his handling the classics in a manner of speaking was a very Indian way of handling anything. In Dasha Chakra, his version of Ibsen's Enemy of the People, we find Shambhu Mitra as a lone fighter against various social forces. All the time, while he's doing this, he never allows the internal logic of Ibsen's play or the internal logic of the characters to be distorted in any way. To be able to understand the Ibsenian theatre, that format, I don't think anybody reached those heights
and nor anybody has able to go beyond that, this kind of standards which he set. And this was at a period when the theatre was trying to find its own identity, particularly the Indian theatre was trying to find its own identity. It was in that period to set up this kind of a benchmark was something absolutely mind-blowing. And our generation was not only inspired by all that, but also tried to reach those standards, very high standards set by Shambhu-da. The production of Raktakarabi, Red Oleanders, again a play by Rabindranath, happened in 1954, and it was a happening in the real sense of the term. The effect of the production was to release one of the best plays in the world from the narrow confines of academic research and give it a fresh lease of life on the stage. The stage settings, the choreography, the costumes, the acting, of course, created an electrifying effect that made this production a milestone in the history of Indian theatre. নন্দিনী আমি ক্লান্ত, আমি ভারী ক্লান্ত, ধ্বজা পূজায় আমার অবসাদ ঘুচিয়ে আসবো, আমাকে দুর্বল করো না, এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গড়িয়ে যাবে, বুকের ওপর দিয়ে চাকা চলে যাক তবু নড়বো না। নন্দিনী আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছো তাই আমাকে ভয় করো না, কিন্তু আজ ভয় করতেই হবে। My personal reminiscences of Shambhu is when I saw him in Raktakarabi. I think that was when he brought a production to Bombay, and it was very intense, very tight, very much in the line of what you call the Ibsen-esque plays, Ibsen, that type of play, though it of course was by Rabindranath Tagore, but his intensity on the stage was something to behold. And I think one of the most characteristic things about Shambhu, for me, was his eyes. He had magnetic eyes, you know. So when he looked out at the audience, you got a kind of electric jolt. And whenever he was very intense, that jolt intensified. In fact, some people told me it was unbearable because of the intensity. For the first time, I had the opportunity of seeing Shambhu Mitra in person in Raktakarabi. Perhaps after seeing the play, the impression that it created on me was that this is the reason why Dada is called the father of the modern theatre. I do not know Bengali, I did not follow Bengali. Theatre is a universal language. An adaptation of Ibsen's A Doll's House named Putul Khela was staged in 1958. It was one of the most popular plays directed by him. It was, I can't tell you exactly words what kind of impact it has made to me. I think Shambhu-da and Truptidi's conduct in a modern Indian theatre was like the parallel one has to give, like they both are like Laurence Olivier or John Gielgud to Indian theatre people. We never ever have seen such a modern acting on contemporary Indian theatre. Again he came back to Rabindranath and staged Muktodhara and Bisarjan. It is evident that he was completely at ease in confronting Rabindranath's language and interpreting it in his own expressions. His theatre created a space crossing cultural boundaries of East and West, absorbing the best of both. In 1964,
Shambhu Mitra presented two plays, Rabindranath's Raja and Sophocles' Oedipus or Raja Oidipous. He called these plays two plays of darkness. But darkness takes on a very interesting, almost new meaning here. Darkness not in opposition to light or the absence of light, but darkness as the source of light. In one case, in Raja, he expressed this idea from the perspective of traditional Indian philosophy, and in the case of Raja Oedipus, the idea was expressed in terms of the tradition of classical Greek theatre. And Shambhu Mitra used all the means at his command, the stage, lights, sound, costume, physical acting, to bring his vision of darkness to life. ওঠো বৎসগণ, দ্রুত গিয়ে নগরীর কেন্দ্রে বিপণী পল্লীতে ঘোষণা করুন, রাজা আমাদের মনের সমস্ত বাসনা পূরণ করতে সফল। বজ্রের আঘাতে তুমি এ অকাল প্রতিহত করো, হে আপল্ল দেবী আধেনে ও আর্তেমি, হে আগুন নির্বাপিত করো। He directed plays by contemporary playwrights Badul Sarkar, Nitish Sen and Vijay Tandulkar. They created a complex language to express life. For example, Pagla Ghora is woven in symbolic silence, where Borbor Bashi presents a backdrop of pricking walls, and Baki Itihash depicts the ugly face of the actor in a jaundiced yellow light. Mitra is the iconoclast, always the iconoclast. Even with classical theatre, we see him trying to break down the structure again and again. We see him trying to find the essence of proscenium theatre in his quest for the true spirit of Indian theatre. In all that he does throughout his career, Mitra is never found to be static. He's always searching, always breaking, always looking for new forms, new ways of expressing himself, new idioms, a new language. He will talk about quantum theory. He will not talk about only theatre or literature or any such thing. He will talk about physics, he will talk about chemistry, he will talk about astrology, he will talk about so many things. He was a voracious reader and he wanted to talk. When we were going on the highway, Dada suddenly told me that I want to have a cup of tea at dhaba. So I told Dada, dhaba teas are not very good. So next dhaba we got down and he told me, Chandrakant, you all have a cup of coffee, I'll have my cup of tea. It is the atmosphere, you know, the trees, banyan trees around, the Sikh drivers and the cleaners coming and sitting there. What this incident somehow created an impression on me that Dada is not a five-star man. He is basically a dhaba man. According to Stanislavski, an actor creates an entire world of art, even from the personal and the most transient, and makes it last forever. Shambhu Mitra also believed that acting depends on deep realizations, which have then to be transferred onto the stage with the help of the language of drama. In this process of transference, the actor has to use the finest physical expressions
and the finest verbal expressions with a wide range of variations, and finally, a blend of the two. When Shambhu Mitra was on stage, it is this blend of the physical and the verbal that created such an easy link between the inner and the outer world of the characters that he portrayed. Shambhu-da gave me was 2 lines. The one was, an actor has to be an athlete philosopher. On one side, his body should be absolutely athletic. And athletic in the sense, he's not like Sando, displaying body beautiful and things. But athletic in the sense that he should be able to take out anything out of the body which he desires as a part of that acting. He should have complete control over his body. Remember, as an actor, that you are the instrument and you are the player. So you decide what you want to do with your instrument, how to play it and why to play it. অভিনেতা যখন নিজেই যন্ত্র এবং নিজেই যন্ত্রী, তখন তো তার সেই যে যন্ত্রটা সে বাজাবে, অর্থাৎ তার শরীর, তার স্বর, সেটা তাকে খুব ভালো করে জানতে হবে। সেইটা উনি খুব ভালোভাবে প্রকাশ করতেন। অর্থাৎ তার চোখ, তার ঘাড়, তার হাতের আঙুল, সমস্ত কোমর, এই সমস্তর স্থাপনার মধ্যে যে ছবিটা তৈরি হয়, সেই ছবিটা দিয়ে কি প্রকাশ করা যায়, এবং সেটা প্রত্যেকের তো একটু আলাদা আলাদা হয়। সেই জন্যই বোধহয় উনি দেখিয়ে দিতে চাইতেন না, কিন্তু ওই একেবারে জ্যামিতি কষার মতন করেই যেন জানতে হয় নিজের শরীরটাকে, যে আমি যদি শরীরটা এই ভঙ্গিতে বা এই কৌণিক কি বলবো, কৌণিক কাঠামোতে স্থাপনা করি, তাহলে আমার দর্শকের কাছে আমি কি বার্তা পৌঁছে দেব সেই ভঙ্গিটার সাহায্যে, এবং তার পিছনে কি যুক্তি আছে চরিত্রের এবং নাটকের। অর্থাৎ মানে আমাকে জ্যামিতিটা জানতে হবে নিজের শরীরের, প্রকাশ করতে গেলে আমার কি ব্যবহার করতে হবে, এবং সেই সঙ্গে তাই জন্য আমাকে একটা বৌদ্ধিক চর্চা করতে হবে, এবং সেই সঙ্গে আমাকে একটা সচেতনতার চর্চা করতে হবে, যাতে আমার কাছে খুব পরিষ্কার থাকে যে নাটক এবং চরিত্রের সঙ্গে আমি যে ভঙ্গি করছি বা যে স্বর ব্যবহার করছি তার একটা সম্বন্ধ আছে, সেটা যেন আমার কাছে খুব পরিষ্কার থাকে। অনেক সময় যখন কাউকে শেখাচ্ছেন, তখন একেবারে জ্যামিতিক ভাষাতেই নির্দেশটা দিতেন। যেমন ধরা যাক, হঠাৎ হয়তো বললেন যে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘাটা নিত, তো আমি এরকম তাকালাম হয়তো, তখন বললেন চোখটা একদম কোণায় চলে যাবে, তো এরকম করে চোখটা একদম কোণায় গেল, তারপর বললেন চোখটা এবার আস্তে আস্তে ফেরা, ঘাড় নয় চোখ কেবল, তো এরকম ঘাড়টা রেখে আস্তে আস্তে চোখটা ফিরছে, বললেন হয়তো স্ট্রেট লাইনে চোখটা ফেরা, চোখটা উঁচু নিচু না, তো এরকম রাখতে রাখতে আস্তে 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 স্ট্রেট লাইনে চোখটা ফেরালাম। একটা পয়েন্ট পর্যন্ত আসার পর বললেন এবার থেমে যাক চোখটা, এবার একটু নিঃশ্বাস ফেলে পরে সংলাপটা বল। এই যে বললেন, তাতে কিন্তু আমার কাছে একটা দিগন্ত খুলে গেল, মানে আমি বুঝতে পারলাম যে ওই অভিনয়টাতে একটা নতুন মাত্রা যোগ হলো, যেটা আমার আগের অভিনয়ে হচ্ছিল না। When it came to physical acting, realistic physical acting, because most of the time when he appeared on stage, he was appearing in realistic plays, within a realistic style, with a little bit of a lift towards something beyond the real, but still very, very loyal and faithful to the real. There, the physical acting was not that impressive. থিয়েটারের ভাষা কোনটা, যদি কেউ বলেন যে ফিজিক্যালি শম্ভু মিত্র খুব একটা দুর্বল জায়গায় ছিলেন, আমি জানি না তাহলে থিয়েটারের ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা। যে কথা মনের ভেতরে হয় তাই শরীরে অনুবাদ হয়, এটাই আমরা শিখেছি। সেই অনুবাদটা দেখতে হবে তো দর্শককে চোখ দিয়ে।
যেমন উনি খুব সুন্দর একটা কথা বলতেন, উনি বলতেন, দেখ যে গলাটা আমাদের খুব অবলীলায় মিথ্যে বলতে শিখিয়ে দেয়, সেই গলাটা নিয়ে কিন্তু আমরা ঠাকুর ঘরে যাই না। অসাধারণ কথা। তাহলে কোন গলা নিয়ে মানুষ ঠাকুর ঘরে যায়, আর কোন গলা নিয়ে মানুষ অবলীলায় মিথ্যে বলতে পারে? সবকটারই গলা হয়, বিষণ্ণতার গলা, খুশির গলা, হতাশার গলা, ঘৃণার গলা। সেই কণ্ঠটা মানে অনুভব থেকে যে কণ্ঠ নির্গত হচ্ছে, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। শম্ভু মিত্র তার অভিনয়ের মধ্যে শরীরের যে মোবিলিটি সেটা দেখাতে পেরেছেন। আমি উদাহরণ দেব, উনি যখন গালিলিও করলেন ওই 5-7টা দল মিলে বেনেভিটসের ডাইরেকশনে, তখন বহুরূপীতে নেই। আমি বাইরে থেকে ভাবতাম দশচক্র অইডিপাসের পরে আর কি করবেন শম্ভুদা? ওই যেটা দেখেছি ওই দুটো তো একটা সৃষ্টি, কলোশাল মনুমেন্টাল সৃষ্টি আমরা দেখেছি। তো এটার কি আর কি করবেন? যে দুদিন পর পর দেখলাম, তাতে দেখলাম যে আমাদের কল্পনার বাইরে একটা লোক। অর্থাৎ আমরা যে দশচক্র নিয়ে গর্ব করতাম যে এইটা ওর শ্রেষ্ঠ, আমরা যে অইডিপাউস নিয়ে গর্ব করতাম এইটা ওর শ্রেষ্ঠ, আমরা যে চার অধ্যায় নিয়ে গর্ব করতাম এইটা ওর শ্রেষ্ঠ, আর সেই ভাবনাগুলো নিয়েই ভেবেছিলাম বেনেভিটসের ডাইরেকশনে কী গ্যালিলিও করবেন, তার চেয়ে বেশি কী করবেন। টু আওয়ার আটার সারপ্রাইজ আমরা দেখলাম যে একটা নতুন শম্ভু মিত্র তৈরি করলেন ওখানে। তো সেটা ভাঙবার ক্ষমতাটা শেষ দিন পর্যন্ত, যেটা তো সে অনেক বয়সে করেছেন, তখনও পর্যন্ত ছিল। এই মহত্বটুকু তো আমরা স্বীকার করতেই হবে, স্বীকার করবেও দেশ। যদি না করে দুর্ভাগ্য দেশে, কিন্তু ওকে আমাদের সময়ের, আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলতেই হবে, প্রযোজক বলতেই হবে। একটা চরিত্রের ভেতরটা এবং বাইরেটা তৈরি করা, সেটা নিজের মতো করেই করলেন। কীরকম হবে গালিলিওর পোশাক, কেমন হবে মেকআপ, কীরকম হবে তার হাঁটা চলা, কথা বলা, কীরকম করে তাকাবেন তিনি, কীরকম করে বসবেন উঠবেন, একটা বৈজ্ঞানিক তার ম্যানারিজমগুলো কী হতে পারে, এরকম করে চরিত্রটার বাইরেটা নির্মাণ করতে করতে কখন গালিলিওর ভেতরেও চলে গেলেন। এবং সেখানেও তারা বিরাট দ্বন্দ্ব, একদিকে চার, চারিদিকে রাজার ক্ষমতা, এর মাঝখানে পড়ে গেছে বৈজ্ঞানিক, কী করবে সে। তো সে যে অভিনয় করলেন, দেখলাম যে তত্ত্বের বাইরে গিয়ে জীবনকে প্রতিভাত করার যে অসামান্য ক্ষমতা একটু একটু করে তিনি তৈরি করলেন। কিন্তু প্রচুর পড়াশুনো করলেন, পরিশ্রম করলেন অনেক, ওই সময়কার বইপত্র ঘেঁটে তখনকার ধর্ম ইতিহাস সব আত্মস্থ করলেন। তখন তার বয়স 66, আমরা যারা তার সবচেয়ে কাছাকাছি বয়সে তারাও তার থেকে অন্তত 20 বছরের ছোট। তখনও তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যুবক, সবচেয়ে আগে রিহার্সালে আসছেন, সবচেয়ে দেরিতে যাচ্ছেন, সবচেয়ে বেশি অক্লান্ত। তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে খালি প্রতিভা নয়, সঙ্গে চাই আপোষহীন পরিশ্রমের ক্ষমতা, নইলে একেবারে শিল্পের সবচেয়ে উন্নত শিখরগুলোকে স্পর্শ করা যায় না। One incident I remember is reported by Ashok Shahade that Satish Dubasi was doing the doctor's role, Dr. Stockman. He was finding it difficult to bring out certain emotions of loneliness, frustration. So Shambhu Mitra asked him, why you are not able to do it? He said, somehow, please show me how to do. He said, no, you have to do it yourself. Have you read Dostoevsky? Have you read Kafka? Dubasi said, no, I have not read anything. He did not elaborate more on it, Shambhu Mitra, but the questions were very suggestive of so many things, that an artist should be aware of so many things. He should read classics, he should be, otherwise he won't be able to understand certain emotions, certain sentiments, certain human feelings. Shambhu Mitra said, I have no satisfaction in the naturalization of acting. So his acting was never natural in the sense of being an imitation of reality, but it was realistic in a much more basic sense, in the sense of being a recreation of reality. And it succeeded in being this by drawing on the inner cores of characters, on the hidden stories of characters. And perhaps this is why he journeyed from plays like Navanna, Pothik, Ulukhagra to Sophocles and Ibsen, and above all, to Rabindranath. Shambhu-da had a unique
touch and feeling for Tagore. Rabindranath's plays, once he got the hang of his kind of time, space and action, only he could get the ambience and project Rabindranath's Tagore in a spirit which was, and an approach which was absolutely memorable. I mean, I have got in my mind etched out all the images of Raktakarabi. I saw it in Delhi in 1955 and it bowled me over. It was wonderful. And then it was so easy for him to do Raja, King of the Dark Chamber, and ever so many other plays. With Char Adhyay, Shambhu Mitra entered the apparently complicated world of Rabindranath Tagore. Autin's conversation was not everyday conversation. It was literary, it was poetic. But the elan, the grace, the flow with which Shambhu Mitra delivered it mesmerized the audience. And they were not in the least bothered by the intricacy of the language. And Mitra's body language, his use of gestures, the way he used his fingers to portray emotion, and above all, his voice. That voice was magic. স্বভাবকে হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকে সমূলে মারতে পারিনি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। আর সেই পাপে আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সঙ্গে মিলতে পারবো না। পানি গ্রহণ, এই হাত নিয়ে। কিন্তু কেন এই সমস্ত কথা? আজ বলা যাক যত সব হালকা কথা হাসতে হাসতে সেই জন্মদিনের ইতিবৃত্তটা শেষ করিনি। হ্যাঁ, কি বলো এলি? অন্তু মন দিতে পারছি না অন্তু। এলি, আমাদের দুজনের জীবনে মন দেবার যোগ্য যা কিছু সে কেবল এইরকম গোটা কয়েক হালকা দিনের মধ্যে, ভোলবার যোগ্য ভারী ভারী দিনই তো বহু বিস্তর। You know the story through the actors, through their, what should I say, their stream of thought, their relations to each other, all these things, their worldview. Each of them has got a different philosophy of life. All these things go across the footlights to the people, to the viewers. That way, that acting has to be done in a form which you would feel not just real, but being true. If I can explain that myself, it's in very much Bengali. I don't know whether it expresses itself in English. In Bengali we say not just Bastab, but Satya. But in every art, it is not the copy of the natural thing that is happening. It is something more than that. I have seen people who cannot speak these lines, but we somehow could. And that shows. There is, for example, I could tell you another example from Raktakarabi, in which one of the miners, he drinks a lot. So to justify his drinking, he says that সহজ নিঃশ্বাসে যখন বাধা পড়ে তখনই না মানুষ হাঁপিয়ে নিঃশ্বাস টানে. It means that when the normal process of breathing is obstructed, then only people gasp for breath. Shambhu Mitra said, "I am enchanted by great characters, by the greatness of their emotion, the magnitude of their tragedy. If the role is simple and easy, then the moments of resplendence never appear, and in their absence, even good acting never becomes memorable." He was acting in this play Chanakya, and he was doing the role of Chanakya. The play began, but even after the play began, there was a lot of noise in the auditorium. Somebody looking for seats, somebody fighting with someone, somebody moving around. And there was a lot of disturbance at the back. So the play was well into, I think,
10 minutes of having started, Shambhu-da was already on stage and he was saying one of his lines, when suddenly he stopped midway, mid-sentence. And having stopped mid-sentence, he started looking into the auditorium, very intent gaze from one side of the auditorium, moving very slowly. And as the eyes moved, the audience would get silent, you know. So by the time his eyes had moved from here to here, the auditorium had pin drop silence. By the time he finished his gaze, he gave a little pause and then started again. So I was just thinking that it needs that kind of charisma and that kind of confidence to be able to control the audience like that. It was Shambhu Mitra who established recitation as a popular form of performance. His recordings of Rabindranath, Jibanananda Das, Jyotirindra Moitra, Premen Mitra, Buddhadev Bosu and Vishnude are a treasure for us. ইতিমধ্যে প্রস্তুত থেকো সবাই, যখন অত্যাচারীদের পতন, চরমতম পতন হবে, প্রাসাদে, বন্দরে, বাহিরে, অন্দরে, প্রতি গ্রামে, নগরে, লক্ষ লক্ষ মনে, দেশে, দেশান্তরে, নিরঞ্জনে মম পতন। তারপর অবকাশ, রাত্রি উঠে আসবে গাঢ় নীল, স্তব্ধ ডানা পৃথিবীর নিড়ে আসবে নেমে, সুস্থ কামনার স্বর্ণচিল, প্রতিদিনের জ্বলন্ত অস্তের পর, শ্রমবিরতির পর, তারপর সুস্থ, মুক্ত, অনর্গল প্রাণ সঙ্গীদের নিয়ে আবিশ্ব প্রাণ নৃত্যের আসরে জমবে ভালো, জমবে তখন মধুবংশীর গলি, বজ্র নিনাদে তোমাকেও ডেকে বলি। While talking about Shambhu Mitra, we must not forget his involvement with Indian cinema. He acted in almost a score of films, including the landmark Dharti Ke Lal, which he co-produced with the director Khwaja Ahmed Abbas. But perhaps his most memorable achievement was the film Jagte Raho, which he directed in 1956 for the prestigious R.K. Banner. Jagte Raho was a popular and critical hit and won considerable recognition in both India and abroad. The Bengali version of Jagte Raho was Ek Din Ratri. This was the first double version film that was made under the R.K. banner. I saw the Hindi version. I didn't see the Bengali version. And it was, for its time, an incredible film. The point is, did you see the film that was made? And if you did see the film that was made, you should be so bloody proud that you produced it. But what a film! And to see a film that's shot in a time-space continuum. It's one night. And what you see across, just the very idea of it, was so different from what was then accepted. And the man behind it again, Shambhu Mitra. But from what I was told, that you told me that he felt that cinema was not his cup of tea. Sad. It's really sad because he made a great film. He made a great film. But this is what I'm trying to say. When a man like Shambhu Mitra says that this is not my cup of tea,
There must be a philosophical reason for it. I remember while we were chatting, and then I said that, Shambhu-da, there is one story I'm working on for a film script, and in which I would ask and I would come and ask you to act, and it will be a wonderful thing if you accept that. You and me too, that will be a kind of a thing. So he laughed heartily and he said, if it's for a film, then it's a no. So I said, why? He said, no, ask me to do something for theatre and I will say yes right now, but for a film, no. I have to go down to such themes which the distributors who pay the money will be happy with. Do you think that I could dare to do the sort of themes that I dealt with in Raktakarabi or Char Adhyay? Could also do the same thing in the films at that time. If I have to take the money from the distributors, that means I'm honor bound to give back the money with interest. Could I dare to do it, this sort of film that I wanted to do? Sorry. So I felt that it's better that I dare whatever little daring that I have. In the theatre, I left films. Throughout his long and distinguished career, Shambhu Mitra really had one strong, simple purpose: to promote a new theatre, Navanna, that was also an honest theatre, Satnatya. That was the core of his philosophy: to evolve a new language, to do a new kind of theatre. And he wrote about this philosophy prolifically in a number of essays and articles throughout his life. He has put down this philosophy in his numerous articles in the collections Shonmargo Shopurja, Obhinoy Natuk Moncho, Kake Bole Nattokala, Prashango Nattu and Nattu Bhash in different times. Shambhu Mitra has written original plays. The original plays are Ulukhagra, Ekti Drishyo, Bibhab, Kanchan Rango. He did it jointly with Amit Mitra. Garbhaboti Bartaman, Ghurni, Otulunyo Sangbad and Chad Bonikir Pala. The plays edited or adapted by him are Char Adhyay, Bisorjon, Raja, Shopno, Putul Khela and Raja Oidipous. যেরকম অইডিপাউস সম্পর্কে বলা যায়, অইডিপাউস শিশির দাস যখন অনুবাদ করেন অইডিপুস নাম দিয়ে বোধহয়, সেটার অনুবাদ অসাধারণ ভালো, অসাধারণ, তার তুলনা হয় না পাঠ্য হিসেবে। কিন্তু শম্ভুদা যেটা অনুবাদ করলেন সেটা অভিনেতার ভাষায় অনুবাদ করলেন, সেটা অসাধারণ, সেটা যারা অভিনয় দেখেছে তারাই বুঝতে পারবে। অথচ শিশির দাসের মানে অনুবাদের মধ্যে কোনো কিছুর খামতি ছিল না, কিন্তু মঞ্চে সংলাপ যে উচ্চারণ করবেন ঠিক তেমনি গালিলিওতে দেখেছি যে উনি দু একটা জায়গায় নিজে আবার বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে আসতেন, লিখে নিয়ে এসে আমাদের বলতেন, মোহিতকেও বলতেন, আচ্ছা দেখো তো এইভাবে যদি সংলাপটা বলা যায় তাহলে কীরকম হয়। দেখতাম চোখের সামনে সংলাপ এবং সংলাপের মধ্যে যে ছবিগুলো থাকে না, পরিষ্কার হয়ে যায়। একটা লিটল মঙ্কের সঙ্গে একটা সংলাপের জায়গা ছিল, সে কোম্পানিয়ার চাষিদের সম্পর্কে, যখন বলছেন কোম্পানিয়ার সেই চাষিদের অবস্থা, সমস্ত কিছু সেই ছবিগুলো যেন দেখতে পাই। In his versions of plays like Ibsen's Doll's House and Enemy of the People, Putul Khela and Dasha Chakra, we find Shambhu Mitra using very easy colloquial Bengali, Cholti Bangla, to convey the flavor of day-to-day middle-class Bengali conversations. When it comes to classical material, however, such as Sophocles' Oedipus Rex, his version being Raja Oidipous, we find him using a kind of lyrical flow
that conveys the essence of mythology and Greek classicism. In this playwriting business, I was in the professional stage. It was not commercial, not so much commercial at that time. We could call it the professional stage, which later, of course, but when I left that, I wrote my first play. That was perhaps I wanted to act in a certain manner. I wanted the acting to be in a certain way. That was most probably the beginning. But then, in that also, and in later plays, there was an effort to bring in the inner world, our inner world, as also the very obvious physical world which is seen. Yes. So how to sort of merge the two together has been a sort of continuing concern in the theatre and outside it when I wrote the plays. By the early 1960s, we find Shambhu Mitra to be a deeply troubled man. According to him, the principles of honest theatre, or Satnatya, so dear to him, are being compromised. The product of this anguish is Chand Boli Kirpala, a play that takes him 10 long years to write. According to many, it is his finest play and a landmark in post-Rabindranath playwriting. In this particular play, Chand Boli Kirpala, right from the first edition until the fourth edition, he warns us. He says that he needs a different kind of language, a language which is far removed from modern day Bangla, which takes you back to the medieval ages. And what must he do to affect the medieval age speech variation? First of all, he mentions and brings a division between Cholit Bhasha and Acholit Bhasha. Remember, he's not talking about Sadhu Bhasha. He's not bringing in the distinction between Cholit and Sadhu. He's saying Cholit and Acholit. Something which is not in use today, something which was in use at one particular point of time. What he does is, he starts distorting the chas and the chas and the jas to bring in a kind of delayed release, cha, cha, za. If you listen to the audio of Chand Boli Kirpala, you will see that this, in effect, brings in enormous amount of change in the way the oral perception of this particular speech which is being spoken during this medieval age, Manusha Mongol time. This is because he realizes that among the sounds that you have in Bangla, these three sounds, cha, cha, ja, have a very high frequency of occurrence. And these three sounds, if you delay the release, if you play with it, then the physicality can actually take care of the age. That is, through physicality of speech, you bring in a different aura, a different era, a different kind of time. So, in effect, capturing the time dimension through physicality of speech. This he did in Chand Boli Kirpala. তারা বলে কালটা খারাপ, তাই শিবেরেও মানো, তারপর ফিরে ফির চ্যাংমুড়ি কানিরেও মানো। অর্থাৎ কিনা জ্ঞানেরও পূজা করো, ফির আবার অজ্ঞানে ভজনা করো। Shambhu Mitra received innumerable awards for his works. Crystal Globe for Jagte Raho at the Carlo Viveri International Film Festival in 1957. Sangeet Natak Academy Fellowship in 1966.
Ramon Magsaysay Award in 1976, Padma Bhushan from the President of India in 1976, Kalidas Samman from Madhya Pradesh government in 1983, Desikottama from Vishwa Bharati University in 1992, Honorary D.Lit from Rabindranath Bharati University, and Honorary D.Lit from Jadavpur University. He wanted a space to build a Bangla Natyamancha National Theatre as a collective platform of all the theatre groups that will continue experimentation with theatre, training and application of new techniques and ideas. Sometimes it so happens I think in every man's life, that different things come from different angles and shove you towards the corner. They compel you to take a decision. You know, it's a very hard decision that you have to take. But I was cornered in a way, and they compel you to take a decision, and I took my decision. Why was Chandboniker Pala never staged? Why was the National Theatre never built? Why did we slowly lose the privilege of seeing Shambhu Mitra on stage? Why did that rich, resonant voice fall silent? We shall probably never know the answers. But even asking the questions throws light on an important era of Indian theatre and a towering personality of Indian and Bengali theatre, Shambhu Mitra. একটা খুব প্রচলিত কথা আছে যে উনি অভিমান করে থিয়েটার থেকে সরে গিয়েছিলেন এবং দর্শককে বঞ্চিত করেছিলেন। জীবনে অনেক বছর অভিনয় করেননি শেষের দিকে। শম্ভু মিত্র সরে যাননি, শম্ভু মিত্রকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। একটা হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ বহুরূপী থেকে তার সরে আসা। যখন তিনি জানলেন অভিযোগগুলো, তখন তিনি সবার সামনে জবাবদিহি করতে রাজি ছিলেন এবং তিনি যে রাজি আছেন সেটা লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। কিন্তু বহুরূপীর পক্ষ থেকে সেই সুযোগ তাকে দেওয়া হয়নি। লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল যে এরকম করলে বহুরূপীর ক্ষতি হতে পারে। তৃতীয়ত, নাটমঞ্চ যদি ধরা যায়, নাটমঞ্চ যদি তৈরি হয়ে উঠতো তাহলে আবার একটা পাটাতন হতো তার কথা বলার, তার অভিনয় করার। কিন্তু নাটমঞ্চটা হলো না। জমি কিন্তু এই সমিতি ভিক্ষা চাননি সরকারের কাছে, তারা কিনতেই চেয়েছিলেন। কেবল শহরে এমন একটা জায়গায় চেয়েছিলেন জমিটা যাতে লোকের যাতায়াতের সুবিধা হয়, সাধারণ লোক আসতে পারেন সহজে। কিন্তু সেই জমিটা পাওয়া যায়নি। 10-12 বছর অপেক্ষা করার পর সেই সম্ভাবনাটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে প্রচুর সরকার এসেছে গেছে, কিন্তু জমি পাওয়া যায়নি। এটা দ্বিতীয়। তৃতীয় হলো, তারপরে যখন কলকাতা নাট্যকেন্দ্র তৈরি হয়েছিল 80 সাল নাগাদ, তখন গালিলিও জীবন অভিনীত হয়েছিল, অনেকেরই হয়তো মনে থাকবে। সেই গালিলিও জীবনও 23টি শোয়ের পরে বন্ধ হয়ে গেল, সুতরাং সেই পাটাতনটাও গেল। 85 সালে উনি নতুন করে দশচক্রটা নির্মাণ করলেন। অন্য লোক দিয়ে 3-4টি দল মিলে আমরা করেছিলাম এবং 6টা অভিনয় হয়েছিল। সেই 6টা অভিনয়ের টিকিট সকাল 9টা থেকে সম্ভবত দেওয়া হয়েছিল, বিকেল 3টের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখন তিনি আরও 10টি শো করে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, রাজি হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য এই যে তখন সরকার হল দেননি, কোনো প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া পাওয়া যায়নি এবং সত্যি করে বড় কোনো প্রেক্ষাগৃহ না হলে তো এই অভিনয়টা করার অর্থ নেই, অত যেখানে চাহিদা টিকিটে। এবং অনেক দিন চেষ্টা করেও সেই প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া পাওয়া গেল না, সরকার হল দিল না, সুতরাং তারও আর অভিনয় করা হলো না, মঞ্চে নামা হলো না।
for the small span of life which you are granted to be in this world, say 60 or 70, or if you are unlucky enough to be alive even after 80, you have to find out what is right and what is wrong. You don't know the beginning of life. You don't know the end. You don't know what this civilization is going to be after, say, 100 years or say 1,000 years. You don't know anything about it. But even then, within this short span of your life and with all the ignorance, you will have to find out a way where you can behave properly. Man has to be moral. There is no other way. And for this morality, he has to find out, without knowing the results, he has to find out what things are normal, moral, and what things are not.